Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Musibye mutya bannanga bali ku Salam TV program Muslim Sisters ebe yingiddewo zibera sawa 2 ne dakika 10 ez'ekiro. Nze Hajara Makbai. Muli mutya baddiya mwagenze ne musaala. Ffe twagenze ne tusaala bunnange anti enkya Idi Mubarak, Idi Mubarak, Idi Mubarak. Katusubire mwafunye sharia zaidi baseka babakozeeko tuyingiddewo tugenda kuba tulina topic eyo kyolwaleero mugenda kuba mutuwuliriza katukomewo nga bwe mbagambye nti tulina topic eyo kyolwaleero tukiyise healthy communication empuliziganya ennungi wandiyagadde omuntu acommunicatinga atya naawe omanyi bwe tukuta communicatinga bulungi wesanga nti omuntu ayogedde oluusi ekintu notachipasivinga bulungi. Leero tuline Sister Rashida Sentamu, she's a cupping therapist. Tulina ne Sister Jamida and Sister Rashida, cupping therapist. Tetubitegeera ffe abalaba Salam TV sooka otunyonnyole tuyisemu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam. Amannya nze Rashida Sentamu, the cupping therapist. In brief, cupping therapist is a therapy carried out to naturally treat human beings. It's okay. Cupping therapy eyo abaganda abedda gye bayitanga okulumika. Ate mu luzungu ne tukitaminganga cupping because we use cups to sanction okujjamu excess acids, excess toxins mu mubiri. While mu Busiramu in Islam, it's called hijama. Enzija y'Obusiramu hijama. Amene ekyo esanyu eringi nti hijama enzijanja beno abantu bangi tebagimenyera not aware, but it's very beneficial to our bodies. Etya nti hijama bwe bumu ku bubaka Allah bwe yawa sallallahu alaihi wasallam, Allah bwe yawa omubaka peace be upon him ngali ku lugendo lwa Isra wal Miraj yamuwa eswala 5 n'amwongerezaako enzijanja ya umma ya n'abagamba hadithi nyingi zogera ku nzijanja ya n'amugamba nandi kifudde compulsory eri umma naye bajja kukiyitiriza ennyo so nzijanja ya makulu nnyo hijama. Ndine Sister Jamida Nasuna. Sister Jamida, okola biki? Amanya agabagulidde yenze Jamida Nasuna. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Yenze CEO wa Tamam Foods. Tufumba mmere, tufumba ku mikolo, tufumba ne tu delivering ewaka, ne tuva delivering ku offices. Omanyi obulamu bwe bwatuuka kati omuntu takyayagala kwemenya, ayagala atule waka omusanzewo ky'omusanzaawo ng'alinga yakyefumbidde. So that's what we do. Tufumba emmere ey'ewaka, weekends, mikolo, name it. Emmere esinga okuwooma ogisanga wa Tamam. Food is best. Yes. Real, nga ngeri tubanyonyoddemu abali ku Salam TV nti leero twogera ku kigambo kye tuyita healthy communication. Omuntu atulaba tumusigire ekifaananyi communication nga kyo kyeki. Naam, alhamdulillah Sister Makabai Hajara. Communication zenganzi Rashida njitegeeramu nti communication means speaking or talking to one person or another, two or more people in a humble way. You share ideas, you share opinions, you listen to instructions, you listen to procedures, you listen to policies in an understandable manner. How mutayizo gamanti communication eri etya. Communication zenganze it's a two-way communication, it's a two-way process. Era tugifuna tutya. It's either verbal, we have the verbal communication. Okwogera ebigambo, okwogerezeganya. Like we are doing right now. Thank you. It's a perfect example. One to one in non-verbal communication. Nga tetunagenda eyo katufunire ne Sister Jamida. Communication kitegeeza kigwe oba olaba. Kunze bw'ongamba communication sawukana nnyo ne Sister Rashida y'empuliziganya. Tuwuliziganyizza tutya. Communication mulimu okwogera ebigambo ng'oyogera eri olujjudde oba eri omuntu omu naawe kennyini communication osobola okwecommunicatingira oba communication esobola okubeera mu non-verbal omubiri
omubiri gusobola communicatinga the gesture. yes Yes. emikono gyokka gisobola communicatinga omumwa gusobola communicatinga so communication is wide kigazi nnyo sobola okusalawo ne communicating so omumwa oba amaaso oba emikono oba body language mwatu n'okusirika ku communicatinga. How can someone communicate when they're quiet? The way someone communicates nga bali quiet manyi ekyo kyetujja okuyita perception. Omuntu perceiving ati. How do I communicate when I'm keeping quiet? Nyinza okusirika bwenti, but the way you perceive me is totally different. Jogena okum perceiving it's a mindset. It's your own view. You're viewing me in a different way. You're viewing either muntu, areas, events, places, and all that. So upon viewing, you're entitled to that view, to that perception. So I can easily keep quiet, but your perception matters to you. Omuntu wasirika ennyo abamulaba bagamba yematira. Thank you. So like, nokusirika bwenti, I can't even approach her. Thank you. Nokusirika bwenti, I can easily wink. That's only communication. To someone oba nenchikola just omuntu nga ndinzeka natandabye bapasabayi oba nachiraba bulala, something like so. True. That's perception. Natural on top of what Sister Rashida is saying, silence okusirika ku communicating kutya. Kankwe example ewaka wali okuliddeko ewaka mama ne wajja abagenyi ne muleeta chai ngone bwe tumuyina abagenyi ne banywa ne bamala okunywa chai otudde wali nakutunuulira ati nasirika nga kikugamba butereevu nti bino ebintu bijeewo communication. Okitegeera abagenyi bamaze okunywa chai okyakolawo okyawo so oba si kyo example endala eyinza okuba omuntu n'akugamba mbadde nkwagala ku show mbadde njagala kukyaza n'ensirika oba tofunye answer yange. Like she's saying what do you no. perceive? In other words, what do you perceive? Tazemu automatic no. So kakati onagenda maaso ne show oba olina okukyusa omulala agenda okugamba nti wendi oba siriiwo so n'okusirika communication mulimu abantu abacommunicatinga mu ngeri eyo si musango gwabwe naye y'engeri gy'abaye acommunicatingamu. At times it's not nti omuntu babwatu wa communicating like tekibawo nti kyalubeerera. It's just a day-to-day thing. Embeera ekyuka. Olusi nature ekireetamu. Circumstances bring such olusi oli munyiivu. You're like sagala kutawanya abantu. It happens to everyone, so it's normal. Twagade ku gestures, the way of communication tugambe engalo amaaso. Abantu abamu ba communicating amaaso, but inza perceiving banda banga omuntu oyo anvuma. Sometimes someone can look at you and they're like weighing down. Undermining. Yes. How do I handle that situation when tukako? For example, if it is my boss at work, na communicating amweyengeri. So you're like, is this person dissing me or something? When nesanga mweyembeera nkola ntya? Because it's also communication as you say. Of course, sometimes omutayinza okikola knowingly or unknowingly. How? Sometimes omutayinza okikola nti Hajara ovudde eri, sister Hajara ovudde eri, ozza oluusi akakaate kateredde. Oba pini eringa egenda okugwa oba egenda okufumita. Oba olugoye ife abambala hijab. Tulina engeri gye tukoze otya? Gye lwambuseemu. So omutayinza communicating amaaso, gestures ezo. Gwe n'olabanga akuziimudde oba kwandamayininze, naye nga alina kyakutegeeza. So it's up to you as a person, gwe nga gwe bakikoze ekyo. Okugamba nti do I have something wrong with me? You know, am I fine? Ndi bulungi oba siri? You know, no way checking. Or wabanga, thank you. Or wabanga, thank you. Wabanga yenne chaye kalenga wala muntu nga akuinako beef, akuinako bias. Ignore. It's the best revenge. Like omuntu waba communicating samaaso asokutunulira ngolaba oli okay. Go checking. I'm fine. What's wrong with me? Thank you. So you're like, what do they mean? Simanyi lwaki. Let's assume nti no oli ku ssimu. Oyogera tosobodde kuŋŋamba oba nti oba olugoye lwange lwekubye ekikalu. Omuntu bw'oba oli ku ssimu mugambe excuse me 1 minute oŋŋambe Rashida oba n'okwatako ku ddoboozi Rashida olugoye lwo. Simanyi nsonga lwaki oba ocommunicatinga mu ngeri ey'oku mbukati ntegeere nti oŋŋamba ki. Our sister Hajara wenzigiramu ne ŋŋamba
okwongeza ko sister Jamila kyagambye nti yes lwaki oli abatamugamba kyenagamba in the beginning nti communication is a two-way process owulira nti wabanga oli takugambe sometimes if you have ignored it, it is the best revenge, it is the best option sometimes at a later extent wetaaga oli waba takigambye we stand up boldly genda omubuuze kindly gomubuuze yes please the attention you have given me is not pleasing. What could be the problem? What have I done? Inquire, mubuuze olabe mu engaging mu communication wakuddamu the better watakuzemu you're free to move on. Yeah. Yes. Mulimu n'abantu nga bo yeyo mulimu embeera gye bakommunicatingiramu gye badelivering a message nga yeewuunyisa tuyina okuyiga abantu betubeera nabo betuwangaala nabo mu ngeri ze bakommunicatingamu. Oyinza okusanga nga tuyina characters za njawulo mulimu abantu nga boogezi ne mubamu abantu nga bo basirifu teboogera nnyo kati bw'osanga omwogezi yajja kunnyonnyola akugambe ABC kino badde nkyagala bwenti kino kikole bwoti they talk too much ne mubaamu oli nga yajja communicating ekigambo kimu alowooze nti otegedde eyeba nsobi toyina kundowooleza nti entegeerayo mwatu yentegeera yange nze nyinza okuba ntegeera late god forbid sitegeera late you're just giving an example yes mulimu abantu abali slow nga ategeera mpola naye nga ate omuntu gwa communicatinga naye ye ali very fast ayogera ekigambo kimu asobola okugamba kyayoyo nalowooza nti otegedde kyakugamba sitegedde so abantu tuyina okweyiga n'onnyinyonnyola either kyayoyo mukole bwoti communicate effectively and completely in addition okwaavoidinga ebyo byonna sister Jamila kyagamba nti omuntu aba ayogedde too much talk slowly ekyokulala be clear be concise be brief njagala chai just like the prophet si njagala chai ngaliko ebirungo ngaliko amajani ngaliko etangawuzi yeah. be brief njagala chai ali spiced nti n'omubaka sallallahu alaihi wasallam yalinga communicating in a brief way because ebigambo bitono nnyo omuntu buli omu amulaba kyasobola okuba nti akola ki tegeera. Yes, we understand that communication is two way and erina okubeera honest ate participatingamu abantu babiri two parties. Thank you. Well, there is a difference between listening and hearing. So kyekiri ndowooza kyogambye brief, concise, on point. So what is the difference between listening and hearing? Listening and hearing. Nze listening kwe kuwulira. Sister Hajaraze ayogedde at briefings tuyina shencha mpulidde. Rather ayogedde ne mpulira listening. You're hearing. I'm here. It is they are more almost the same. Bininge byagala okufaanagana naye nga difference yayo nze nga kuzi Rashida ndaba ntono nnyo nti Hajara ayogedde wadde y'amatu. You're listening. In other words, you're hearing kikyayogera or hearing nze okitegedde kyagamba. That would be my own perception. Jamida, for me, listening and hearing mu Luganda nsobola okinyonnyolanga okuwulira n'okuwuliriza. Kati aliwawulira hearing yawulira listening yawuliriza. Bwe bakugamba nti are you listening kitegeeza banaye nkyogere ntya mu Luganda are you paying attention to detail? Thank you. Yes, it's like not taking. Kakakiringanga omuntu bw'ayogera oli n'akola n'ambira engalo. Oyogedde mazima ddala swadakita okitegeera then n'omulala n'akubuuza naye gundi oyo yabadde akugambye okugenda okumuleetera ku ngoye nawulidde like so what nawulidde I heard but I didn't take it. Yenjawulo y'okuwulira n'okuwuliriza hearing and listening. For me listening kiyingiramu ne understanding. Thank you. Understand. Oyina okuwulira n'owuliriza n'otegeera. Thank you. Kaakati bw'omala okuwulira n'owuliriza n'otegeera
you can execute that program. Otegera what next? Chibanga boss wo bwakugamba ate mu listening eri very detailed to the extent nti mukama wo bwabanga yakugambye n'owulira buwulizi tokkiriza kuwulira wabula genda maaso owulirize bw'obanga olina wootategedde saba bakunnyonnyole otegeere oleke kukola nsobi kubanga osobola okuwulira obuwulizi gwe n'olowooza recent example kino kyantuuseeko waliwo omuntu eyankubidde n'ambuuza oli waka ne mugamba ombulidde. That was the truth? Were you home? That was your response. That was my response. Are you home? Ne mugamba naye ye yawulidde nti ngambye They're too different. Bibuzaabuza. True. Kati gwe oli mutuufu owulidde nti ngambye naye nze ngambye oyinza okuba nga esembyeyo togiwulidde. So mulimu communication is very deep ate tusobola tusuula mu nsobi nga totegedde wabula okukiyitako. Let's ask for clarity. Ogambye ki? Kati yafunye miscommunication, yabadde miscommunicated too. Otegeeza ki? Oba mulimu n'omuntu n'ayogera naye ng'olulimi lwayogera tolutegeera. Ask for clarity. Language barriers. Otegeeza ki? Tuyinza n'okuba nga lulimi lwe lumu lwe twogera shida. Kituufu nnyo naye nga akiresa mu slang we in slang we. Mubuuze otegeeza ki? Thank you. Sikutegedde nkole ntya? Okitegeera. Kitegeeza we should go ahead and ask questions where you don't understand. Yes, you're supposed to ask. Omuntu tutegeera bulala. Contemplation. Yeah. As you've given us an example. Nti oyinza okuba kyogambye sikitegedde n'enkolamu ekirala. What are the outcomes? That is miscommunication. Ogenda kunnenya, outcomes ogenda kunnenya, oba ogenda kunvuma obusiru obutategeera. Naye gunyono namugambye ebitabo byabijje ku mmeeza. Namugambye ebitabo bijje ku mmeeza. Naye yaggyeko glaasi tategeera. Naye nga bwe communicating obubi. Thank you. Oba ensobi eyinza okukwata nti saawulidde bulungi. Naye nange ensobi wenkwatira saabuuzizza. I didn't ask for clarity. However, mulimu n'abantu nga tayagala mubuuzabuuza. Abantu bwe nabo tubayinamu. Ali paranoid yavaako mangu. Thank you. Kisobola okuvaamu obulabe bw'oba nga tocommunicatinze bulungi ate naawe teweewulira nnyo kugamba nti nze kyenawulidde teweematira nnyo bw'oba nga totegedde kkiriza ate ne bw'oba otegedde buuza omanye nti kyenkola ddala kyekituufu kyendi mu kukola kyekituufu ekyaŋŋambiddwa era kyekituufu ekyantegeezeddwa era kyekituufu ekinsabiddwa be sure nti wano kyenkola kyekituufu kyekyetaagisa kyeneetaagisa okukola such that omuntu bwakugamba nti no si kyenagambye mugambe nakubuuzizza emirundi egi esatu era waŋŋambye kyemba nkola era kyenakoze naye omuntu asobola n'okwebuzaabulizaako n'agamba si kyenagambye but you asked obuuzizza gumu ebiri esatu n'ogamba okay this is what they want. Kino kyengenda okukola. We've exhausted verbal communication. In addition to Sister Jamida's reaction to that, kubuuza Hajara Sister Hajara Makabayi buuza nti outcomes kyeziva mu miscommunication. Omuntu ng'akufunye bubi. In brief, tufunamu stress factor, tufunamu frustration eri omuntu. Oli abakufunye obubi, oli akufunye obubi, omureactingira in a certain way. So I better stressed, at the same time I better stressed. Just there now, but there, my family together to at a workplace. As they work, stress you never de kumanimo. I better tell work. I work on again October. So it focus stress factor, frustration about confusion, about loss of morale. Confusion. Where example of confusion? How can one be confused? In that act of stress, or in that act of mfunye Hajara, ogenda kungamba scenario and Rashida. Jawe chikopo cha chai echo. Nawe nengeri joshogedemo oyogedemo in a slang way, in a slang language, wangu yangwa sichitegedde bulungi. So that state of confusion, Sister Hajara badangamba ki.
I'm going to kigenda kundeeta obutakola ekyo kyembadde nokukola ate you expecting me to do what okikola. It takes us back to the hearing and the listening. Thank you. So confusion wejjira nti kyoba wasn't outcomes of miscommunication ebinebaawo confusion between the two of you temba at part temba at you know nti tuli in agreement with this kyetulina okukola no so confusion ebaawo loss of morale omuntu ze gwobogoledde because at times ogenda reacting in a bad way ogenda kumbogolera ate nze saagala kumbogolera you know nja kuvaako na thank you oba ombogolere nange mbogole okitegeera ombogolere nange mbogole so morale yokola nti abadde akola ennyo ogenda kuleseninga ogenda nga tokyalina gundi tokyalina morale tokyalina interest mu mulimu ogwo ng'okiluzinze ofune ne absenteeism absenteeism ojja kugira ku mulimu etya nti enkya togenda kukola enkya tojja kujja okyawulira mirembe okyalina obusungu buli you know tojja kujja the next day meanwhile it's still a problem at your workplace so in brief what about if it is at home nga kiri waka mu baana oba mu baganda bo miscommunication nga tekiri nnyo ku mulimu remember at home there's some people you can't avoid waliwo batasobola kwewala omwana oso omwewala you can't zone waba yakoze kyotakola ki kyotayaga bakiwatamulagirira oli mu kiwatamyo system ewaka kijja kuleetawo loneliness nti nja kubogolera mutabani wange nja kumubogolera oba ngamba omwana nfune bubi nja kuja loneliness eyo nga aneewala antya nze manyi kyemugambye akikoze kyakikoze aneewale so nja kurealizinga later on nze nga mother njana kuleetawo mistrust omwana ajja kuba oba kitegere kyemugamba so abakyala ewaka tucommunicatinga bubi naddala eri ba house managers obategedde tucommunicatinga bubi nnyo eri ba house managers olw'okubanga ali wansiiwo yes gwe boss nolowooza nti ogenda mu communicatingira nga gwe bw'oyagala ate bambi engeri gye ekiseera sorry engeri ekiseera ekisinga gye kiri nti tubajja mu kyalo abaana bano tebategeera ntegeera ya kibuga tebategeera ntegeera yeemu nga ffe bwe tutegeera so naawe waliko ng'ovaako mu kyalo oba waliko omuto oba somewhere nga tonategeera mbeera bulungi nnyo ne ku mulimo waliko nga wakatuuka ku mulimo ng'embeera togitegeera nga webale nnyo naye tucommunicatingira bubi nnyo abaana bano ogenda okusanga results mwattu ng'ate jjukira bamaneja betulekera abaana ewaka ogenda okusanga nga abaana bo bayisiddwa bubi naye nga kivudde ku gwe poor communication ate mwattu naffe tuyinza okuba nga tulowooza nti tucommunicatinga bulungi naye nga tetumanyi nti tucommunicatinga bubi owulira oba n'omugamba ekikopo bakyoza ne wano mu mukono ne bayisaamu akakuuta you need to repeat yourself for a person to understand that naye bw'akikola n'atakikola n'omuvuma n'omuboggolera ogenda okusanga ng'atandika okwefundikira n'okutya n'atasobola na kudeliveringa bulungi mirimu gyo nga bw'ogyetaaga naye nga the best way is to be consistent nga kyogambye nti repeat webale kiddemu omwagazise mwattu ate omuntu acommunicatinga obulungi akwagazisa ocommunicatinga kubanga obulamu buno buli very stressing obulamu butulumya nnyo emitwe tugenda mu bibuga ne tukola ozze ku TV okola ogenze ku mulimu okoze obulamu butulumya nnyo emitwe all we need is a person who communicates well with us in a calm way mwattu omuntu ayinza n'ocommunicatinga obulungi ng'akugamba ekintu kya bukambwe naye ng'akicommunicatinga bulungi ate n'okikola even if you're to refuse something refuse in a calm way refuse in a calm way right that tugenda ko mu ka break tugenda kuba tukomawo batubuulire omuntu acommunicatinze atya obulungi oba kyetwandiise communicating in a healthy way. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tukoma.